As the sun rises, it reminds us how we left these mountains with disappointment yesterday. ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនថាអត់ទេឲ្យបងប្រាប់តែបងដាក់សារតែថាឲ្យទៅជួបបងដល់ហ្នឹងហ្មងបើម៉ាស៊ីនហ្នឹងមិនដល់កន្លែងហ្នឹងគឺអត់ទេ Yesterday, we tried 3 different roads, 3 different possibilities, 3 defeated answers. ទោះបីដែលយើងយកអាជើងមួយអូយើងត្រូវការយកជើងកាមេរ៉ាមួយយកមួយទូចវិញអូនយកអាពណ៌ខ្លាទុំណា We knew the water was there. We knew the families desperately needed it. But without a road, there was simply no way to bring a drilling rig into the mountains. អត់ទេឲ្យអូនកាន់ព្រួយទៅជាកោតគ្រោះថ្នាក់យើងហ្នឹងហើយយើងអត់គិតពីរឿងលឿនទេយើងគិតពីរឿងសុវត្ថិភាព We are ready to get on the road right now. It's going to be a tough road going downhill, but we're good. អូនឯងនៅនេះយូរហើយមកជីវិតហ្មងហ៎កើតនៅនេះហ្មងហ៎យើងអ្នកសុំនៅនេះហ្មងហ៎អូនឯងជនជាតិឬក៏ខ្មែរជនជាតិហ៎អូប៉ុន្តែអូនឯងនិយាយខ្មែរច្បាស់ចង់ឲ្យដងគាត់ហ្នឹងយើងដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកមានអីប្រើនៅខែប្រាំងទៅក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលវាពិបាកពេកផ្លូវឡានហ្នឹងចាំមើលម្នាក់ទៀតមើលតើគេអាចចុះទៅបានអត់ថ្ងៃនេះ Again, we leave behind the comfort of our hotel. The excitement we felt yesterday has been replaced with something quieter, something stronger, more determination. We're not as optimistic as we were yesterday, but I am not ready to quit, and I am not ready to give in. Every mountain has a story, and every difficult road asks the same question. How badly do we want to reach the other side? Hello, ផ្លូវដល់កលផ្លូវស្អីអញ្ចឹងណាផ្លូវប៉ុន្តែផ្លូវនេះរៀងស្រួលជាងនោះតិចបើសិនជាឆ្កាត្រូវ Today, I am going to answer that question. Maybe we'll discover another dead end. Maybe we'll hear no again. នេះជាកន្លែងបញ្ហាមួយដែលឡានពួកគាត់ខួងដូងនឹងធ្វើដំណើរចូលមកអត់បានដោយសារតែកន្លែងនេះប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមរកផ្លូវមួយទៀតឬក៏យើងអាចឆ្កាផ្លូវកន្លែងណាឲ្យពួកគាត់ចុះមកបានអញ្ចឹងណា But if we stop searching, then this family lose their chance before we exhausted every possibility. That simply isn't who we are. It's certainly not who I am. ឡើងអត់រួចប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងនេះគាត់អាចរកមធ្យោបាយអីមានអាឈូសនោះអាឈូសអាបុលឈូសនោះឈូសស្មើដល់ឈូសអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងណាដែលគាត់ដើរមើលឧទាហរណ៍ថាមានទំនាបមានតែទំនាបបន្តិចគាត់អាចហើយបើសិនជាគាត់កាយកូនកន្លែងហ្នឹងអត់ចេញទេចុះអត់បានទេចុះអត់បានទេប៉ុន្តែពីលើនេះឃើញទេនេះផ្លូវនេះហាក់បីដូចជាផ្លូវអីមួយចឹងនេះចឹងតល់តែគាត់ណាឃើញទេវាអាចរបៀបដូចថាកុំឲ្យចុះទួលចេះឲ្យស្របចេះយល់ថាឡាននឹងធ្ងន់ហើយមើលផ្លូវចឹងអីឥឡូវគិតធ្វើម៉េចឥឡូវយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចេញឥឡូវយើងចង់ជួយគាត់យើងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកាលណានៅតែទៅមុខមិនរួចទេយើងអត់អាចបន្ថយបើនិយាយពាក្យសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់យើងអាចបន្ថយនឹងការគ្រោះថ្នាក់បានអញ្ចឹងយើងតែត្រូវគិតវិធីផ្សេងថ្មីមួយទៀតហ្នឹងហើយ
បើតាមបងមើលឡានគាត់ហ្នឹងគឺគាត់កុំឲ្យផ្លូវវាបត់បែនខ្លាំងពេក So we keep going through broken roads, through uncertainty, again and again, searching for the impossible. Flow set អញ្ចឹងឥឡូវគិតមិនឲ្យយើងរឿងជីកដងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេថាឡានគេមកបានឥឡូវអញ្ចឹងសង្ឃឹមយើងម្សិលមិញហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះដល់តែសល់តែ 10% ទេតែថ្ងៃនេះយើងឡើងបាន 90% វិញសង្ឃឹមថាដូងយើងនឹងអាចជីកបានខួងបានអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងចាំមើលមួយថ្ងៃទៀត On a new day, after countless conversation with contractors, something unexpected happened. When almost everyone believed it couldn't be done, we found a contractor, a man who's willing to risk everything for our mission. A man who's willing to risk it all for us, for our vision. We're beyond excited. The contractor, the man who understands the risks, he knew exactly what could happen. Equipment could become trapped, the truck could slide, the mission could fail. But instead of saying no, he simply told me, I'll see you on the other side. Sometimes, courage isn't the absence of fear. Sometimes, courage is moving forward despite knowing the danger, not arrogant, but believed. We're now back on our motorbikes again, checking every washed out section, looking for hidden dangers before the truck reached them, watching the drilling rig taking its journey into the mountains. He and his team make it look easy. Days of planning, days of searching, endless uncertainty. Now, everything depended on one incredibly dangerous drive. The trail wasn't really a road. Loose rocks and dirt shifted beneath every tire. Steep hills dropped into valleys below. One mistake could end everything. Slowly, meter by meter, the rig continues forward. Sometimes stopping, sometimes backing up. Sometimes inches through places that looked impossible. Every obstacle felt larger than the last, yet somehow the team kept moving. As the hours passed, the sun slowly began disappearing behind the mountains. Golden light faded. Still, we keep moving. Nobody complained. Nobody asked to turn around. Everyone understood what is waiting at the end of this trail. More importantly, hopes. Hundreds of lives hoping this day would finally come.
The deeper we pushed into the mountains, the more unforgiving the trail became. Every few hundred yards brought another obstacle, and each one tested our resolve. Then we reached a washed-out creek, crossing where the climb out was steep and deeply rutted. For a moment, we thought the drilling rig had gone as far as it could. The engine roared, the tires fought for every inch of traction, and everyone held their breath, wondering if this was where the mission would end. But with patience, skill, and a determination that matched our own, proving once again that hope can survive even the toughest road. As darkness settled across the mountains, something incredibly happened. Against all odds, it was incredible. The drilling rig reached the site. Nè bạn bạn, ôi chào bạn mui, ste mong, nè bạn than nè bị dốt mong, lần mình bị bác một lần, nóng này, vì ngày này tới thì tha miên tức xa phá, năng ngày mình tên tới dướng thế này bong vậy mùa này buồn kề còn mát qua tha. For a few moments, no one said very much. We didn't have to. We knew. Now we are changing lives. The impossible had just become possible. Đặt xô lan hay đặt motor, ấp bách sọp thì chốt chành. Reaching the village wasn't the end. In many ways, we realized it was only halfway. It was just halfway. Nè, bàn tay con này có biết tức á. Thế à? Bên một tức ở con đó. Nè ngày hai bên ní đã trâu bình. The night has fallen dark. I'm passing out mosquito repellent as drilling teams stay behind. Nè ngày, anh ấy nè, bên một tức đó chênh tá. Bởi sân này dương ọt bạc tức tế, ọt ấy tế. Con này vẽ rồi, mũ ọt kham tế. Nè ngày, ê, cho mũ cho anh kham. Nè, câu, tốt. Nè, ở đây môi, nè ngày. Bởi sân là môi tức đó chênh. Đó, có môi bạc tức ở đấy. Nè, môi bạc tức. Môi ban mặt, bìa tức rồi. Ọt vẽ bìa, dương đó bìa, dương sọc nông thong bình. Đầu nông thong bình nhất, đầu nông bình nhất. Sao trong sọng đó đi
ពេលវាខូចហើយយក វាចោលតោះណាវាចោលតោះ ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាជាមុខអាហារតោះយើងសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះពេលនេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺរំភើបដោយសារបារម្ភប្រហែលថ្ងៃនេះតាក់ទងក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ដែលគេអត់អាចយកឡានគូមដងចូលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវជោគជ័យព្រោះអីឡានគូមដងមកដល់ទីតាំងអញ្ចឹងភាពរំភើបនេះគឺថាវាឡើងដល់ 100% ហើយថ្ងៃមុនដែលគឺនិយាយពីរឿងអស់សង្ឃឹមហ្នឹងហើយសង្ឃឹមយើងនឹងវាធ្លាក់ចុះដល់ 10% តែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីយើងជួបគេទៅយើងជួបម្ចាស់គូមដងនឹងគេថាមួយណាដូចមួយណាតែវាមិនអាចមកបានដោយសារផ្លូវវាលំបាកតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានឡានអូនមួយទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអស្ចារ្យហ្នឹងហើយតែបើកឡានមកដល់ទីនេះហ្នឹងហើយគាត់ក៏លះបង់ដើម្បីបងប្អូនយើងអញ្ចឹងមានន័យថាសង្ឃឹមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាឡើងទៅដល់ 99% ហើយនៅសល់តែបុកចេញទឹកទៀតគឺយើងចប់ Then came another challenge. Getting us safely home. The mountains were completely dark. Dirt roads winding through steep hills. Wow. Our motorbikes became the only light cutting through the darkness. The same dangerous roads that challenged us during the day now felt even more unforgiving. Every corner demanded complete focus. Every turn reminded us how isolated this place truly is. But tonight, the danger felt different because for the first time, hope had returned. ពិតជាអស្ចារ្យមែនឥឡូវហ្នឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីឲ្យរថយន្តគួងដងមកដល់ទីតាំងហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនេះមិនមែនជា AI ទេគឺពិតហ្នឹងហើយការធ្វើដំណើរឆ្លងព្រៃភ្នំដើម្បីត្រឡប់ទៅទីតាំងដាក់នៅវិញជួបគ្នាទីខាងនោះបានតែសើចទេអត់ទេអីចាំតែមើលយូរពេកទៅ The drilling rig was finally where it needed to be. Tomorrow, the real work begins. We'll find out whether this mountain holds the clean water these families have prayed for over so many years. Will we be able to actualize their dreams? The roads tested us. The mountains challenged us. But neither could stop this mission. To change lives, we must have the willing not to give up. Hello សួស្តីគ្រាន់តែចង់និយាយបន្តិចពីព្រោះអីចុះទៅបំបញ្ញមិញនេះគឺជួបការលំបាកច្រើនណាស់ពីព្រោះអ្វីដែលយើងគិតគឺថាជាការលំបាកមែនទែនសឹងថាមិនអាចធ្វើបានក៏មិនតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺការចុះទៅរឿងកោះឡានគឺជារឿងកោះឡានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អរគុណណាបងអូន3នាក់នេះជាអ្នកដឹកហ្នឹងហើយគឺសុវត្ថិភាពមានន័យថាជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំដែលចុះទៅតាមថតនេះគឺផ្ញើទៅលើគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណពួកគាត់ដែលបើនិយាយពីរឿងជិះម៉ូតូគឺអស្ចារ្យបំផុតមកហ្នឹងហើយថាអ្នកបើកឡានចុះបើកឡានព្រោះអីកង់ក៏6 7 8តែម៉ូតូបងប្អូនឃើញស្រាប់នៅតាមវីដេអូហើយយប់អត្រាតហ្នឹងហើយផ្លូវម៉ូតូឃើញបើនិយាយទៅយើងមើលផ្លូវសឹងមិនឃើញក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នាំយើងត្រឡប់មកដល់កន្លែងវិញដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងអរគុណ